Готовы. Окей. Руки вверх. Глубоко вдохнуть. Глубоко. И очень громко после меня. Очень громко, но после меня. Харе Кришна! Пожалуйста, я сказал громко. Харе Кришна! Окей. Мы живем. Извините мой русский, я не могу говорить по-русски. Очень плохо говорю по-русски. Несколько лет назад я говорил по-русски как ребенок. 2 года 6 месяцев. После этого как ребенок 3 года. Сейчас я не знаю. Как ребенок 4 года. 3 или 4 месяца. Anyway. Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jai Mahavan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jai Mahavan Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan
Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jai Mahavan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jai Mahavan Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Panchatattva.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga,
Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Gora, Gora, Gora Hare. Gora, Gora, Gora Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahans Parivrajik Sharis Stands Nishishmadis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Shri Shri Pancha Tattva Ki Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Sankirtan Yagya Ki Go Premanande Sieslav Sabrabham Saprednam Sieslav Sabrabham Saprednam Sieslav Sabrabham Saprednam Sieslava Shri Guru and Shri Gauranga. Bhakti Chайтанья Свами Maharaj Ki. Как вас зовут? Siddhartha Prabhu Ki. Oh, Haribol. E Vasyaslava Vasyam Sabrabhamsya Vidinim Toja.
Почему нет? Должен быть. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay, Hare Krishna. Если мужчины нисколько мужчинов, да, но мужчины, да, хотят вот сесть или сидеть поближе, вы можете? I will not bite you. I will not bite you. Я вас не укушу. Я вас не укушу. Нет. Я вегетарианец. Правда. Okay. Hare Krishna. Спасибо за общение. So we're going to continue with just some different pastimes of Srila Prabhupada. Мы продолжаем с вами слушать о различных лилах Шрилы Прабхупады. And in some cases, some lessons, things we can learn from them. И в некоторых случаях мы можем для себя извлечь важные уроки. And yesterday we concluded, I mentioned a couple of little experiences I had personally with Srila Prabhupada. Вчера мы подвели итоги, я вспомнил несколько историй из личного опыта общения со Шрилой Прабхупадой. Well, it was the first and second times I saw Srila Prabhupada. Это было первый раз и второй раз, когда я встретился со Шрилой Прабхупадой. And, so I joined, it was actually January the 7th, 1973, I moved into the temple. И вы знаете, что я присоединился к движению 9 января в 1973 году, и я переехал в храм. Да, я приехал. What you say? В гости, you say? No. Is it? You say в гости. И я сейчас тоже. Я здесь в гости. В гостях. Простите. Окей. Как он сказал. And Srila Prabhupada left this world in November 1977. И Шрила Прабхупада оставил этот мир в ноябре 1977 года. And I was in London, and Prabhupada would come through London a number of times a year. Я был в Лондоне, и Шрила Прабхупада, он посещал Лондон множество раз. Несколько раз каждый год. So we saw him quite often. И мы его видели довольно часто. Definitely more often than many devotees in other parts of the world saw him. Намного чаще, чем его видели преданные в других частях мира. But still, it was very difficult to get
like personal association with Srila Prabhupada, Все-таки было очень сложно получить личное общение со Шрилой Прабхупадой. where you could actually sit down, you could talk to him, and he would talk to you, and have an exchange like that. Когда вы сидите со Шрилой Прабхупадой и разговариваете с ним, задаете ему вопросы, он отвечает. There was a group of devotees, like the most senior, and they kind of acted as a sort of a shield, and they wouldn't let so many other devotees come and associate with Prabhupada. Возле Шрилы Прабхупады всегда был щит из старших преданных, которые мы не могли преодолеть для того, чтобы получить личное общение с Шрилой Прабхупадой. And, you know, now, in most cases, it's much easier to get personal association with your spiritual master. И сейчас намного легче получить личное общение со своим духовным учителем. At least in many cases, it's much easier. По крайней мере, во многих случаях это намного легче. So, anyway, I mean, the current spiritual masters are not on the level of Srila Prabhupada. Я хочу сказать, что действующие духовные учителя, они не находятся на одном уровне со Шрилой Прабхупадой. But still, you know, they're very nice, they're very good devotees. И все-таки они очень хорошие преданные. And I'm just mentioning this just to make the point that all of you who are disciples of current spiritual masters, try and make the most of their association. И я просто хочу сделать акцент на то, что вы вот преданные здесь, у вас есть духовные учителя, и вам необходимо получать близкое общение, насколько это возможно. Понимаете, да? Make the most of the whatever opportunities you get. Вы должны использовать самым лучшим образом возможность общения со своим духовным учителем. Because I remember when Srila Prabhupada left this world. Потому что я вспоминаю, когда Шрила Прабхупада оставил этот мир. Actually, it was like we couldn't believe it. На самом деле мы не могли поверить в это. Most of us never thought that maybe he's actually going to pass away. Большинство из нас никогда не думало, что Шрила Прабхупада уйдет. But then one day he did, and it was like, what? What is this? Но вот в один день Шрила Прабхупада ушел, и мы думали, как это, что произошло. And one of the things was that sort of immediately afterwards, and it's been going on for years, devotees would think, why didn't we ask Prabhupada about this? И преданные думали на протяжении многих лет после того, как Шрила Прабхупада ушел, ну почему мы его не спросили о том или об этом? We should have asked Prabhupada about this or that or a number of things. Нам необходимо было спросить раньше Шрилу Прабхупаду об этом или об том. So it's sort of like you gotta, in a nice sense, you got to take advantage of the presence and opportunities you have for association with your spiritual master. В хорошем смысле слова вам необходимо в полной мере использовать возможность общения со своим духовным учителем. Понимаете, да? Think about it. Подумайте, пожалуйста, об этом. And okay, I'm going to continue saying how many. A couple things further of experiences I had with Srila Prabhupada. И я продолжу рассказывать вам о нескольких случаях опыта общения со Шрилой Прабхупадой. There was only one time that I was alone with Srila Prabhupada for a little while in his room. В моей жизни только один раз я был наедине со Шрилой Прабхупадой в его комнате. It was the time that I received second initiation. Это было время, когда я получил вторую инициацию. It's sometime in 1975. И иногда в 1975 году, Может быть, 74, да?
Gadol. Yeah. Anyway, I think it was 74 actually. Я думаю, что это было в 1974 на самом деле. So the fire sacrifice was the day before. И было огненное жертвоприношение накануне. Actually, let me step back a few weeks before. На самом деле это было несколько недель до того. Prabhupada, the initiation was planned. There were a number of candidates. Планировалась инициация, и там было определенное количество кандидатов на инициацию. Some for first, some for second. Кто-то получал первую инициацию, кто-то вторую. Prabhupada said he wanted to meet all the candidates. И Шрила Прабхупада сказал, что он хочет встретиться со всеми кандидатами. So, okay, we came in, all of us, some for first, some for second. И таким образом мы все пришли, кто-то в первый раз, кто-то во второй. There may be 10 or 12 of us. Нас было 10 или 12. Srila Prabhupada came out. Шрила Прабхупада вышел. It's in Bhaktivedanta Manor. Это происходило в Бхактивиданта Манаре. And Prabhupada said, so, is everyone chanting 16 rounds? Шрила Прабхупада сказал, итак, каждый из вас воспевает 16 кругов. Everyone said, da, Srila Prabhupada, da, конечно. Chromia, как сказать, anyway, 2 young girls. Кроме 2 молодых девушек, все сказали, да. Девочек. Okay. Devashik. Okay. Понимаете, да? They were maybe like 18, 19 years old. Им было около 18-19 лет. And Prabhupada asked this question, everyone chanting 16 rounds. И Шрила Прабхупада задал этот вопрос, каждый воспевает 16 кругов? And most of us said, yes, Srila Prabhupada. И большинство из нас сказали, да, Шрила Прабхупада. But not those 2 young girls. Кроме вот этих 2 молодых девушек. They giggled. Они хихикали. Please don't take offense, ladies. Пожалуйста, не примите это как оскорбление, леди. But they giggled and said, no, Srila Prabhupada. Они хихикали и сказали, нет, Шрила Прабхупада. And you know what Srila Prabhupada did? И вы знаете, что сделал Шрила Прабхупада? Prabhupada cancelled the whole initiation for all of us. Шрила Прабхупада отменил полностью инициацию для всех нас. And you can imagine those 2 young girls were not popular. И вы можете представить, что вот эти 2 девушки, они не пользовались после этого большим уважением. Anyway, maybe 2 weeks later the initiation happened. Так или иначе, но по прошествии 2 недель инициация была назначена, она произошла. So there was a fire sacrifice and Prabhupada was not present. Было огненное жертвоприношение, Шрила Прабхупада не присутствовал во время его. He was up in his room, but he didn't come for the ceremony. Он был в своей комнате наверху, и он не спустился к началу церемонии. But the next morning, immediately after Mangalarti, those for second initiation, we all had to go in one by one. Но на следующий день, сразу же после Мангала Арати, те преданные, которые должны были получить вторую инициацию, заходили в комнату к Шриле Прабхупаде один за другим. And I was the first one. Я был первым. I had not chanted any rounds yet that day. И в тот день я не прочитал ни одного круга. And therefore my, сознание было чуть-чуть как space out. И мое сознание немножко было в ауте. Не очень фокусировано. Оно не было сконцентрировано на сознании Кришны. And I walked in and I offered obeisances. Я зашел и предложил поклоны Шриле Прабхупаде. And Srila Prabhupada sitting kind of, I'd say, where Jagadish Prabhu is sitting. И Шрила Прабхупада сидел вот так, как я сижу, напротив вот Джагадиши Прабху. Знаете, да? Знаете. Вот он там. Вот он, Джагадиша Прабху. Знаете его?
So Prabhupada's sitting, I'm kneeling next in front of him. Я на коленях сидел перед Шрилой Прабхупадой. And Prabhupada, and I had my Brahman thread on already. И у меня уже был браманический шнур. Prabhupada looked at me. Прабхупада посмотрел на меня. And Prabhupada, I was frightened. Вы знаете, я испугался. Because Prabhupada was a very imposing personality. Потому что Шрила Прабхупада был очень впечатляющей личностью. Да, это правильно. Yeah, he had a real presence, like, oh, Hare Krishna. И я ощутил его настоящее присутствие такой великой личности, Харе Кришна. Invoked soberness and seriousness. И он вдохновлял нас быть очень серьезными и трезвыми. So Prabhupada looked at me. Он посмотрел, Прабхупада посмотрел на меня. And he said, "Why have you got your Brahman thread on?" Почему ты уже нацепил на себя браманический шнур? Я не знал. Я не знал ничего. And I just sort of went into a state of shock. Я был в таком состоянии шока просто. And Prabhupada waited a couple of seconds. He saw I was not capable of responding. И Шрила Прабхупада подождал несколько секунд. Он увидел, что я был не в состоянии отвечать что-нибудь вразумительное. And Prabhupada said, "Who put it on you?" И Прабхупада сказал, кто на тебя надел этот шнур? And it was one devotee, his name was Ravatanan Swami. И там был один преданный, его звали Раватананда Свами. Ravatinan. Реватинанда Свами. So I said, Ravatinan Swami, Prabhupada. Я сказал, Прабхупада, это был Реватинанда Свами. And Prabhupada said, "Why did he put it on you?" Прабхупада сказал, почему он надел на тебя шнур? I had no idea why or why not or anything. У меня не было никакого представления, почему он так сделал. And Prabhupada said, "I wanted to put it on you." И Прабхупада сказал, я хотел на тебя надеть этот гармонический шнур. Okay, Hare Krishna. So anyway, okay, that was, And then Prabhupada became concerned about this. Он был чуть-чуть беспокойтесь. И Прабхупада немножко был обеспокоен этим. Yeah. And he called for the temple president. И он позвал президента храма. It was Mukunda at that time, Mukunda Prabhu. В то время президентом храма был Мукунда Прабху. In came Mukunda. И Мукунда зашел. And Prabhupada said, "Why has this boy got his Brahman thread on?" Прабхупада сказал, почему этот парень надел на себя браманический шнур? And Mukunda went, "Oh yeah." And Prabhupada said, you are the temple president. You are meant to know." И Прабхупада сказал, ты президент храма, и ты должен знать все. This is an important thing to bear in mind. If you ever become temple president, you are meant to know everything what's going on in your temple. Это очень важная вещь, которую нужно запомнить, что если вы собираетесь стать президентом храма, то вы должны знать обо всем, что происходит в храме. Oh yeah. Sort of like Господь Брахма для храма. Это похоже, как Господь Брахма для храма. Anyway, in this regard, we can just mention a related point from a different incident. И в связи с этим мы вспомним еще одну историю, которая произошла в другом месте. This is from America. Она произошла в Америке. There's this one devotee, he's a GBC member now, he's Badri Narayan Swami. Это был преданный, он сейчас член GBC, Бадри Нараяна Свами. But at that time, in Prabhupada's time, he had just become temple president. И во времена Прабхупады он как раз стал президентом храма.
And so now Prabhupada came to his temple. И Шрила Прабхупада прибыл в храм, где он был президентом, And he went on the morning walk. и он пошел на утреннюю прогулку. And temple president, he's big man, очень важный человек. He went on the morning walk also. И президент храма, очень важный человек, он также пошел вместе со Шрилой Прабхупадой на утреннюю прогулку. And he thought, I want to ask Srila Prabhupada very profound question. И он подумал, я хочу задать Шриле Прабхупаде очень глубокий вопрос. Очень глубокий. And get very meaningful answer. И получить очень значительный, вразумительный ответ, полный смысла. So on the walk he asked Srila Prabhupada, what are the duties of a temple president? И во время этой прогулки он спросил Шрилу Прабхупаду, в чем состоят обязанности президента храма? Any temple presidents here? Есть здесь президенты храма? Нет. Нет. Or maybe they're afraid to identify those. Может, они боятся себя идентифицировать. So anyway, Так или иначе. he asked this in very serious way. И он спросил Шрилу Прабхупаду таким очень серьезным видом лица. Prabhupada stopped. Прабхупада остановился. And when Prabhupada would stop on a morning walk, he had a walking stick. He would push it down into the ground and lean on the walking stick. Когда Шрила Прабхупада прогуливался, у него была палка прогулочная, как это? Трость, да. И вот когда он останавливался, он воткнул эту трость в песок и накрыл сверху эту трость рукой. And he looked at Badri Narayan. И он посмотрел на Бадри Нараяну. And he said, temple president means that when anything goes wrong in your temple, it is your fault. Президент храма значит, что если что-то не так происходит в храме, то в этом ответственность и вина президента храма. Okay, so anyway, there we are. There's Mukunda Prabhu. Итак, вот Мукунда Прабху в комнате, Back in опять в Лондоне. And yeah, Prabhupada chastised him for not knowing why I had my Brahman thread on already. И Шрила Прабхупада его отчитал за то, что он не знает, почему на мне уже был браманический шнур. Okay, then that finished, and Mukunda went. Ну, на этом все закончилось, Мукунда вышел. And then Prabhupada gave me the Gayatri mantras. И Прабхупада дал мне Гайатри мантру. I will not repeat them to you. Я не буду повторять ее вам. Because, anyway, I just won't. But Prabhupada did it very quickly. И Прабхупада дал ее мне очень быстро. You know, the first one, I'm sure you're familiar with the first Gayatri mantra. И я первый раз услышал Гайатри мантру. Нет. Я уверен, что вы знаете уже. Я уверен, что вы знаете уже Гайатри мантру. Первый. У нас есть 7. У нас есть 7. Или 8, если вы саньяси. Но первый очень популярный. Первое очень известно, популярно. Известная мантра, да. Омбурбува, etc. Первая мантра Омбурбува и так далее. Понимаете? Okay. And Prabhupada said it very quickly. И Прабхупада сказал очень быстро. Омбурбува. Wow. Он произнес это таким образом. And then all the mantras in the same way. И все другие мантры таким же способом он произнес очень быстро. And I'm looking, I have a little sheet with the mantras. И у меня был маленький листочек, на котором была написана мантра. And as usual, как обычно, я был. And then Prabhupada said, now you say them. И потом Прабхупада сказал, а теперь ты повтори ее. Еще раз. So I said them, and I managed to get them right.
I said them, and I was able to say them correctly. Я сказал, что я был способен произнести ее правильно. Толка помилость Кришне. Я... And then Prabhupada showed me how to count the mantras. И Шрила Прабхупада показал мне, как нужно отсчитывать на пальцах, когда вы читаете мантру. Знаете, 10, you have to count 10 times. Вы знаете, вот 10 раз на фалангах. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But Prabhupada did it very quickly. И Прабхупада отчитал это очень быстро. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now you do it. А теперь ты повтори. So I did it, but I managed to get it correct. Я сделал это, и мне удалось это сделать каким-то образом правильно. Hare Krishna. And then in came the next devotee. И потом зашел следующий преданный. And I admit, I was definitely somewhat spaced out. И я уже говорил, что я был немножко не в себе. Yes, anyway, Hare Krishna. Space out. And the other next devotee, believe it or not, верите ли вы или нет, но следующий преданный, he was even more spaced out. он был еще в более тяжком состоянии. And so Prabhupada recited the mantras to him. И Прабхупада ему также повторил мантру, прочитал мантру. And said, now you do it. И сказал ему, а теперь ты. And this poor boy, he was like, Этот бедняга вот таким образом был в таком состоянии. And he tried to chant the mantras, but he got them wrong. Он попытался повторить мантры, но он их повторял неправильно. And Prabhupada's correcting him 1 time, 2 times, 3 times, 4 times. И Прабхупада исправлял его 1, 2, 3, 4. And then Prabhupada showed him how to count. Прабхупада потом показал ему, как нужно отсчитывать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, now you do it. А теперь ты повтори. And this poor boy, he was just... И этот бедняга опять. He was in outer space somewhere. Он был в другом мире. Yeah. And he got it really wrong. И он не мог ничего правильно повторить. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Not quite that bad, but it was pretty extreme. Ну, не так он, конечно, повторял, но это было очень экстремально. And Prabhupada stopped him. И Прабхупада остановил его. Prabhupada said, are you sure you will be able to do this? Ты уверен, что ты сможешь это сделать? Anyway, Hare Krishna. Так или иначе. Let me tell you another little story about second initiation. Я расскажу вам еще одну историю о второй инициации. You may have heard this story before. Возможно, вы уже ее раньше слышали. This is actually, it's a story about a very great devotee named Jayananda Prabhu. На самом деле, эта история произошла с очень известным преданным Джаянандой Прабху. Слышали? Jayananda Prabhu. Да. Его день, как сказать? Явление ухода. Ухода. День перед день явления Господа Шингадева. Накануне явления. Okay, перед. Okay. Или перед день ухода Хираньякашипу. Да, он ушел накануне дня явления Господа Нисимхадевы, либо дня явления Господа Нисимхадевы и дня ухода Хираньякашипу. Hare Krishna. Anyway, так или иначе. He was given second initiation by Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада дал ему вторую инициацию. And Gayatri mantras. И Гайатри мантры. But he used to forget the mantras. Но он, как правило, забывал эти мантры.
And then there was another devotee, also a very great devotee named Tamal Krishna Goswami. И там был еще один очень известный старший преданный Тамал Кришна Госвами. Слышали? О, Tamal Krishna Goswami. О, очень великий преданный. One day, so Tamal Krishna Goswami is there in the temple, Jayananda's in the temple. И вот однажды Джананда был в храме, и Тамал Кришна Госвами в храме. Number of other devotees. И там было много других преданных. After Mangal Arati, they sit down to chant Gayatri. После Мангала Арати они сели для того, чтобы прочитать Гаятри мантры. So they sit down together. Они сели вместе. Brahman threads and очень серьезно. Очень серьезно намотали шнуры. Чайтанья, Gayatri. It takes 5 minutes. И это заняло 5 минут. Jayananda Prabhu finished in not more than 1 minute. Джананда Прабху закончил, не больше минуты прошло для того, чтобы прочитать его мантры. And Tamal Krishna Goswami thought, what? This is not possible. И Тамал Кришна Госвами подумал, это невозможно за такое короткое время. I'm gonna speak to Jayananda. Я собираюсь поговорить с Джаянандой. At that time, Srila Prabhupada was visiting the temple. И в то время Шрила Прабхупада он посетил храм. So, Tamal Krishna Goswami, he's upset about this. И Тамал Кришна Госвами был очень расстроен. How can you chant Gayatri in 1 minute? You cannot do it. Как это можно прочитать Гаятри мантры за 1 минуту? Это невозможно. I'm gonna speak to him. Я должен с ним поговорить серьезно. And, if you think Achyuta Priya Prabhu is a, silny человек. Думаю, что Ачюта Прия Прабху очень сильный человек. Maybe I shouldn't say that, but he is like, возможно, мне не нужно было это говорить. Nothing like Tamal Krishna Goswami at all. Но это даже в сравнении с Тамал Кришной Госвами не идет ни в какое сравнение с Тамал Кришной Госвами. Wow. So he goes out. Where's Jayananda? Where's Jayananda? И он начал искать Джаянанду. Где Джаянанда? Где Джаянанда? And he came. And Prabhupada's servant said, he is with Srila Prabhupada. И слуга Прабхупады сказал, он со Шрилой Прабхупадой. Tamal Krishna Goswami asked, why is he with Srila Prabhupada? И Тамал Кришна Госвами спросил, почему он со Шрилой Прабхупадой? Servant said, Srila Prabhupada is giving him Gayatri mantras. Шрила Прабхупада дает ему Гаятри мантры. And Tamal Krishna Maharaj thought, what? He's already second initiated for some time. И Тамал Кришна Госвами был сбит с толку, как он уже инициирован второй раз. And then out came Jayananda. И потом вышел Джаянанда. And Tamal Krishna Maharaj said, what is this? I heard Prabhupada's giving you Gayatri mantras, but you already got Gayatri mantras. Что происходит, Джананда? Я услышал, что Прабхупада дает тебе Гаятри мантры, но ты же уже получил вторую инициацию. And Jayananda said, yeah, I know. I just keep forgetting. И Джананда сказал, да, я знаю, но просто я продолжаю забывать их. It's not very good. Это не очень хорошо. So every few months I have to go back to Prabhupada and get them again. И он вынужден был через несколько время идти к Прабхупаде, получать их опять вновь. Каждый сколько месяцев. So, and Tamal Krishna Maharaj, what is this? What sort of Brahman are you? И Тамал Кришна Госвами рассказывает, что такое, что ты за браман тогда? And he went in to see Srila Prabhupada. И они пошли к Шриле Прабхупаде. And Tamal Krishna Goswami complained strongly. Он один пошел. He went alone. Тамал Кришна Well, Госвами maybe without both of them, Jananda. but
at least Tamal Krishna Goswami. Тамал Кришна Госвами Махарадж пошел к Шриле Прабхупаде и пожаловался ему. And he complained that he's meant to be a Brahmin. He can't even remember Gayatri mantras. И он пожаловался Прабхупаде. Предполагается, что он же браман, а он даже не может запомнить мантры. What sort of Brahmin is he? Какой же он браман тогда? And Srila Prabhupada gave, amazing answer. И Шрила Прабхупада дал ему удивительный ответ. Prabhupada said, Jayananda is so sincere. Прабхупада сказал, Джананда, он так искренен. He can chant anything. Он может воспевать все, что угодно. Krishna will accept it. Кришна примет это. So, anyway, don't start thinking that, well, I'm very sincere also, so I can chant anything. Не начинайте думать, что я такой искренний или такая искренняя, и Кришна примет все, что я воспеваю и читаю. So anyway, so that was the story of my second initiation. Итак, это была история моей второй инициации. Not long after that, it may have been maybe a year, I was living in the temple. По прошествии, возможно, 1 года после инициации я жил в храме. And Prabhupada came again, and there was a darshan in the afternoon. И Прабхупада приехал опять в храм, и был даршан после полудня. And there are only maybe 10 of us in the room with Srila Prabhupada, maybe even less. Нас было 10, может быть, даже меньше в комнате вместе со Шрилой Прабхупадой. And there are a few very interesting things that happened. И там произошло несколько очень интересных событий. One devotee said to Srila Prabhupada that in Nectar of Devotion you say, there's a chapter about the offenses. И один из преданных сказал, что в нектаре преданности есть одна глава об оскорблениях. And you mentioned there's a list or 2 lists of about 30 offenses each. И вы упоминаете, что там есть перечень около 32 оскорблений. And then there's the 10 offenses in the chanting of the holy name. И там есть 10 оскорблений в воспевании святого имени. But you say there, Srila Prabhupada, about those, maybe there's 50 offenses, 2 lists of 30. И Prabhupada, вы говорите о первой, как сказать, списке. Двух списках. Of offenses. Да, вы говорите о 2 списках оскорблений. That if you commit them, then the reactions will be removed just by your ongoing practice of Krishna consciousness. И если вы совершили эти оскорбления из этих 2 списков, то реакции просто будут нивелированы, если вы будете продолжать практиковать. But then you mention the 10 offenses. Но потом вы упоминаете 10 оскорблений. And you say that if you commit any of those offenses, you cannot get free from the reaction. И вы говорите, что если вы совершите даже одно из этих оскорблений, вы не сможете избавиться от реакции на них. Помните? Прочитали Нектар преданности? Кто прочитал? Я прочитал. Нет, почему? So many of you never read Nectar of Devotion. Так многие из вас не читали Нектара преданности. Это правда. You must read it. Вам необходимо прочитать его. Очень плохо. You know, я скажу Niranjan Maharaj. Да. Я скажу сегодня на обеда. Anyway, you can read it there. Так или иначе, вы можете прочитать там. You can read it there today. Сегодня. It's the chapter about offenses to be avoided. Это глава об оскорблениях, которые нужно избегать. So,
So the devotee said this, that yes, you say you can't overcome the reactions. И преданный сказал, вот вы говорите, что вы не можете преодолеть реакции. But, Srila Prabhupada, isn't there some way you can overcome those reactions? Шрила Прабхупада, но есть ли такое место там, где можно преодолеть эти реакции оскорблений? Panimajada, Dyasit, Skablenya. Prabhupada looked at him. Прабхупада посмотрел на него. You know, Prabhupada had this way of looking at people. Он иногда смотрел вот так. You felt like... И вы сразу чувствовали себя вот таким образом. Like, yeah, you're just exposed for the fool that you are. И вы понимаете, что вы круглый глупец. Approximately. Приблизительно. That you're exposed to be the fool that you are. И вы показываете на самом деле, что вы есть глупец. Okay, okay. So, Так как я сейчас. and then... Hare Krishna. Вы великий преданный. Очень хороший, разумный, не глупец. And then Prabhupada said to him, И потом Шрила Прабхупада сказал ему, you are asking this question because you want to offend. ты задаешь этот вопрос, потому что ты хочешь наносить оскорбления. And then Prabhupada said that you want to commit offenses И Прабхупада сказал, ты хочешь совершать оскорбления. and just do something И делай все, что угодно. and just escape the offenses. Да, я делаю все, что угодно, и я могу избежать реакции на свои оскорбления. But Prabhupada said, no, it is not like that. You must stop offending. Шрила Прабхупада сказал, ты не должен думать так и поступать так. Ты должен прекратить наносить оскорбления. No more offenses. Больше никаких оскорблений. So that was really an amazing thing. На самом деле это было удивительно. Then devotee asked Prabhupada, what should we say when we distribute your books on the street? И потом преданный спросил Шрилу Прабхупаду, что нам необходимо говорить, когда мы распространяем ваши книги на улицах? Do any of you distribute books sometimes on the streets? Кто-нибудь из вас распространяет книги на улицах? Два. Не очень много, но нисколько. Okay. You must also distribute Srila Prabhupada's books. Вы также должны распространять книги Шрилы Прабхупады. Хорошо? Хорошо? Хорошо или хорошо? Хорошо? Я должен спросить? Спросить? Нет, спросить. Сказать. Я должен сказать, Ниранджан Махарадж? Пожаловаться. Пожаловаться. Сильный человек тоже. So Prabhupada asked that, and Prabhupada devotee asked that, Prabhupada stood up. Да, преданный спросил это, и Шрила Прабхупада встал. Я не Шрила Prabhupada тоже. And Prabhupada picked up one book. Он взял одну книгу. Одну книгу. Спасибо. And Prabhupada standing up, and he gave the book to a devotee. Он взял книгу, дал ее преданному. And Prabhupada said, what you must say is, И он сказал, все, что ты должен сказать, my dear sir, you look very intelligent. дорогой сэр, вы выглядите очень разумным. In fact, you are the most intelligent person I have met all day. На самом деле, вы самый разумный, кого я встретил на протяжении всего дня. But I have just one thing to say to you. Но у меня есть одна вещь, которую я хочу вам сказать. Just forget all your nonsense and read this book. Забудьте всю ерунду, которую вы знаете, и просто прочитайте эту книгу. Забыть, да, ваше глупец, да. Глупости. Глупец, да.
and read this book. That's what Prabhupada said. Одну минуту, пожалуйста. Then, devotee asked Prabhupada, Потом преданный спросил Прабхупаду same darshan, на том же самом даршане. devotee asked Prabhupada, it's what we sometimes call a what-if question. Ну, мы иногда называем это вопрос, а что если? Что если? Something very unlikely. То, что происходит, необычно. Очень необычно. Но, это возможно, может быть, раз в, как сказать, 100 жизней. What if you are on a desert island? А что, если вы на необитаемом острове? And you've eaten all the seaweed. И вы питаетесь только морскими водорослями. And just everything else that you can get your hands on. И все, что вам попадается в руки и на глаза. Except there is one animal on the island also. Кроме животного, которое есть там на острове также. So what if you're in such a situation? Would it be all right to eat the animal? А что, если вот вы будете в такой ситуации? Было бы хорошо, если бы вы съели вот то животное, которое там есть, единственное на этом острове. And Prabhupada answered, a devotee would rather die. И Прабхупада ответил, да, преданный лучше умрет, чем будет кушать животное. Then another devotee asked Prabhupada that when we're doing book distribution, preaching, and we may commit some offense or some mistake, и потом следующий преданный задал ему вопрос. Когда мы проповедуем, распространяя книги, и мы совершаем какие-то оскорбления, does Krishna take away the reactions more quickly because we're preaching than if we're living in the temple doing service in the temple? Кришна убирает реакции на эти оскорбления более быстро, когда мы проповедуем, распространяем книги, либо когда мы находимся в храме и не проповедуем. And Prabhupada said, yes, if you're living in the temple, very good. И Прабхупада сказал, если вы живете в храме, это очень хорошо. But if you make some mistake, commit some offense, you'll get some reaction. Но если вы совершаете какие-то оскорбления, вам придется встретиться с реакциями. It may take a little time, some time for the reaction to finish. И это может занять определенное время для того, чтобы эти реакции закончились. But if you're preaching, if you're doing book distribution and you do something wrong, Krishna very quickly will take away the reaction. Но если вы проповедуете, распространяя книги, то Кришна очень быстро ликвидирует последствия ваших оскорблений. So remember that, please. Пожалуйста, запомните это. Are you all going to do some book distribution? Вы собираетесь распространять книги? Да? Или да? Да. Я скажу Наранджан Марадж тоже. Okay. Anyway. Okay. Once Prabhupada was giving class in Bhaktivedanta Manor. Как-то Шрила Прабхупада давал лекцию в Бхактивиданта Манаре. And the temple president from Edinburgh, Scotland, he was visiting. И президент храма из Эдинбурга, из Шотландии, он был также там. And he asked Prabhupada a question. И он задал Шриле Прабхупаде вопрос. Prabhupada, in our temple we have many rats. Прабхупада, в нашем храме много крыс.
It's old, very old building, 300 years old. Это очень старое здание, древнее здание, ему 300 лет. So there's so many, they can be dangerous. И их так много, и они могут быть опасными. Is it all right, Srila Prabhupada, if we kill the rats? Будет ли хорошо, Шрила Прабхупада, если мы поубиваем всех этих крыс? Prabhupada Otvel. If you kill the rats, you should be killed. Прабхупада ответил: если вы убьете крыс, вас вынуждены будут также убить. Да. President не слышал очень, clearly. И президент не очень четко услышал ответ. He thought Prabhupada didn't understand the question. Он подумал, что Шрила Прабхупада не понял его вопроса. So he repeated it. И он опять повторил этот He вопрос. said, no, actually, Srila Prabhupada, what I mean is there are many rats in the temple. They can be dangerous and it's not good. So is it all right if we kill them? Шрила Прабхупада, вы знаете, что я имел в виду? Что у нас в храме очень много крыс, и они могут быть опасными. И не будет ли плохо, если мы их убьем? Что произойдет? And Prabhupada gave the same answer. И Шрила Прабхупада дал ему тот же самый ответ. If you kill the rats, you should be killed. Если вы убьете крыс, вас также убьют. Now, in Bhaktivedanta Manor at the time, we had no rats. И в то время в Бхактивиданта Мэнаре не было ни одной крысы. Not one. Ни одной. Why? Почему? Because there were so many mice, they killed all the rats. И там было очень много мышей, которые поубивали всех крыс. There were so many mice, it was unbelievable. Там было столько мышей, что это просто невероятно. When you're offering arti, Mongol arti on the altar. И когда вы проводите мангаларати в алтаре, Seriously, there'd be at least 2 or 3 mice dancing on the altar. по крайней мере, там было 2 или 3 мыши, которые танцевали в алтаре. There were so many. There was just hundreds, maybe thousands. Там были сотни, ну, наверное, даже тысячи мышей. So we asked Prabhupada what to do about the mice. И мы спросили Шрилу Прабхупаду, а что делать с этими мышами? We did not ask him, can we kill them? Мы не спросили его, можем мы их поубивать всех? Prabhupada said, what you must do. Prabhupada said, they are here because they're getting food. Прабхупада сказал, они здесь, потому что для них есть пища. So if you clean the temple so there's nothing lying around here or there, they'll go away. Если вы будете содержать храм в идеальной чистоте, не будет никаких остатков пищи, то мыши уйдут. So we had a team of devotees, like 4 or 5 devotees, cleaning Bhaktivedanta Manor. That was their only service. И у нас была команда из 4 или 5 преданных, единственным служением которых было то, что они тщательно убирали весь храм. 3 or 4 times a day. 3 или 4 раза каждый день. The whole temple. 3 или 4 раза в день они убирали весь храм. But the mice stayed. Но мыши все равно оставались. Может быть, они были преданные. Мыши. Или они what? Appreciated. Они what? Anyway, maybe they liked общаться с преданными. So what to do? What to do? It was a problem. Что же было делать? Это была настоящая проблема. So you know what we did? И вы знаете, что мы сделали? We got a cat. Мы завели кота. Кошка. Кошку. Кошку. And you know what name we gave her? И знаете, как мы назвали эту кошку? Nrsinga Devi. Nrsinga Devi. And within a week, Мы ее назвали Нрсингха Nrsinga Деви. Devi became fat. И через неделю она стала очень толстой. And there were hardly any mice around. И вам было потом очень сложно встретить хотя бы одну мышу.
But occasionally we would find a mouse leg or some mouse part. Но мы случайно находили какие-то остатки мышей, либо ногу, либо хвост. Anyway, Hare Krishna. So, we're running out of time. У нас не очень много времени. Actually, время закончилось. I want to tell you, let me close by telling you a joke told by Srila Prabhupada. Разрешите мне закончить, я расскажу вам одну шутку, которую сказал Шрила Прабхупада. Okay? Now you must like this joke. Вам она должна понравиться. Because if you don't, it's an offense to Srila Prabhupada. Если она вам не понравится, то это будет с вашей стороны оскорбление по отношению к Шриле Прабхупаде. Это шутка тоже. Это тоже шутка. Prabhupada told this joke about a devotee. И Шрила Прабхупада рассказал эту шутку об одном из преданных. And devotee was very fond of prasadam. И этот преданный очень любил почитать прасад. Sandesh Das. Или Pakora Priya Devi Dasi. Halava Priya Devi Dasi. Anyway, so one evening they had big feast. И как-то вечером там был огромный пир. Огромный пир. Wow. And last thing Pakora Priya had was big, golden brown, juicy samosa. И последнее, что этот преданный получил, это большую, золотистую, сочную, коричневую самосу. And that was it, finished, bang, gone to sleep. И это был контрольный выстрел. Он заснул. Anyway, yeah. Next morning, devotee woke up. Следующее утро преданные проснулись. Oops! Straight to the toilet. И сразу же в туалет. Srazu. And immediately past stool. И справили нужду. And turned around. Prabhupada told this story. Devotee turned around, looked at the stool. Ага, они увидели в туалете испражнения. И Prabhupada сказал эту историю. And devotee spoke to the stool. Спуктус. Говорил. И преданный говорил этим испражнением. Look at you. Посмотрите, You're so horrible. вы так ужасно выглядите, посмотрите на себя. And the stool replied, И испражнения ответили. Don't criticize me like that. Не критикуйте меня таким образом. Last night I was that samosa that you ate. И прошлым вечером я была вот той самосой, которую вы съели. And after just one night's association with you, look what happened to me. И только после одной ночи общения с вами, посмотрите, что со мной произошло. So, простите меня, пожалуйста. No, that was Srila Prabhupada. That is from Srila Prabhupada. Ну, это шутка от Шрилы Прабхупады, простите меня. Because Prabhupada, sure, he was just an amazing character. Прабхупада, он был просто удивительный характер. In so many different ways, he was just outstanding. И в любом случае он был выдающимся. And he even told the best jokes. И он даже рассказывал самые лучшие шутки. Okay, so, Hare Krishna. Tomorrow завтра, we will begin by talking about Srila Prabhupada's compassion. Завтра мы будем говорить о сострадании Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada ki! Srila Prabhupada ki! Srila Prabhupada ki!
Shaka Premanande. Hari Bol, Hare Krishna, Spasiba Vam.